The common mistake in English vocabulary. Mr. Tomad Sam. Hear versus overhear versus listen. Hear sona, to receive a sound naturally without making a special effort. স্বাভাবিকভাবে কোনো শব্দ বা আওয়াজ শোনা। Structure. Hear plus sound person thing. Examples. He heard the adhan from the nearby mosque. সে কাছের মসজিদ থেকে আজানের শব্দ শুনতে পেল। I heard a strange noise outside. আমি বাইরে একটি অদ্ভুত শব্দ শুনলাম। Overhear kain essa yauya go pain soon fella, to hear a conversation or information accidentally without the speaker intending you to hear it go pain ba ajant karo katha soon fella. Structure. Overhear plus someone plus verb ing. Examples. Rahim overheard two teachers talking about the exam result. রহিম দুইজন শিক্ষককে পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে কথা বলতে শুনে ফেলেছিল। She overheard her friends discussing the plan. সে তার বন্ধুদের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে শুনে ফেলেছিল। Listen monoyoga di sona, to pay attention to sounds or someone's words intentionally. মনোযোগ সহকারে কারো কথা বা কোনো কিছু শোনা। Structure. Listen to plus someone, something. Examples. Rahim listened carefully to his teacher's advice. রহিম তার শিক্ষকের পরামর্শ মনোযোগ দিয়ে শুনেছিল। Please listen to me carefully. দয়া করে আমার কথা মনোযোগ দিয়ে। Take versus bring. Take niya yaoya, to carry or move something, someone away from the current place to another place. বর্তমান জায়গা থেকে কোনো কিছু বা কাউকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া। Structure. Take plus something, someone plus to plus place. Examples. He took his little brother to the mosque. সে তার ছোট ভাইকে মসজিদে নিয়ে গেল। Please take this file to the office. দয়া করে এই ফাইলটি অফিসে নিয়ে যান। Bring niasa, to carry or move something, someone to the current place or the place where the speaker is. কোনো জায়গা থেকে বর্তমান জায়গায় বা বক্তার কাছে কোনো কিছু বা কাউকে নিয়ে আসা। Structure. Bring plus something, someone plus to plus place person. Examples. Please bring your ID card tomorrow. দয়া করে আগামীকাল তোমার আইডি কার্ড নিয়ে এসো। Rahim, please bring your bag here. রহিম, দয়া করে তোমার ব্যাগটি এখানে নিয়ে এসো। Bring up versus grow up. Bring up lalana palana kara bara care tola, to take care of a child and teach him, her until they become an adult. কোনো শিশুকে লালন পালন করা, বড় করে তোলা। Structure.
Bring up plus someone. Usually used in passive form. Be brought up by plus person. Example. He was brought up by his grandparents in Chittagong. Grow up bara hauya prapta bayashka hauya, to develop from a child into an adult, to become mature. শৈশব থেকে বড় হওয়া বা পরিপক্ক হওয়া। Structure. Grow up plus in plus place. কোথায় বড় হয়েছে বোঝাতে। Example. He grew up in a village near the Buriganga River. সে বুড়িগঙ্গা নদীর কাছের একটি গ্রামে বড় হয়েছে। Children grow up quickly. শিশুরা দ্রুত বড় হয়ে যায়। Watch versus look. Watch Manoyoga di Dekha Paryabeksana Kara, to look at something carefully for a period of time, especially something that is moving or happening. মনোযোগ সহকারে কোনো কিছুর দিকে তাকিয়ে থাকা বা কোনো ঘটনা পর্যবেক্ষণ করা। Structure. Watch plus object. Examples. He watched the football match between Argentina and France carefully. সে আর্জেন্টিনা ও ফ্রান্সের ফুটবল ম্যাচটি মনোযোগ দিয়ে দেখেছিল। We watched a movie last night. আমরা গত রাতে একটি সিনেমা দেখেছিলাম। Look to Kano Dioya, to direct your eyes towards something or someone, usually for a short time. কোনো নির্দিষ্ট বা বিশেষ দিকে তাকানো। Structure. Look at plus object. Examples. Look at the sky tonight. আজ রাতে আকাশের দিকে তাকাও। Look at the boys playing football. ফুটবল খেলা ছেলেদের দিকে তাকাও। Admit versus confess. Green circle admit spikara kara mean neoya bardi kara, to accept that something is true, especially a fact, mistake, or situation. কোনো সত্য, ভুল বা বিষয়কে স্বীকার করা বা মেনে নেওয়া। এছাড়া কোনো জায়গায় ভর্তি করাও বোঝায়। Structure. Admit plus noun, verb ing. Examples. Check mark. He admitted his mistake after reviewing his work carefully. সে তার কাজ ভালোভাবে পর্যালোচনা করার পর নিজের ভুল স্বীকার করেছিল। Check mark. The school admitted him as a student. স্কুল তাকে একজন শিক্ষার্থী হিসেবে ভর্তি করেছিল। Red circle confess s bikarakti dioya aparada spikara kara, to openly admit that you have done something wrong, especially a crime or a serious mistake. প্রকাশ্যে কোনো ভুল, অপরাধ বা গোপন বিষয় স্বীকার করা। Structure. Confess to plus noun, verb ing. Examples. Check mark. He confessed to breaking the window during the cricket match.
সেই ক্রিকেট ম্যাচের সময় জানালা ভাঙার কথা স্বীকার করেছিল। Check mark. He confessed to telling a lie. সে মিথ্যা বলার কথা স্বীকার করেছিল।